Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình và chúng tôi là Chrissy Thái của thành phố Garden Grove. Ngày hôm nay là Chrissy đã mời được một người cảnh sát là anh trung sĩ Jeff Brown đến để mà chia sẻ và cho mình những cái thông tin về công việc của anh cũng như là đội SRT của bên thành phố Garden Grove. So before the show we were talking about the navigation center and you know how we prepare for the homeless people who can we can put the homeless people in the shelter and provide a lot of resources for them. I know, you know when is it gonna break ground and how long it takes for us to build the center? I believe they're planning on breaking ground toward the end of this year, and I believe their goal is to open it by the beginning of 2024. 2024. Dạ vâng, cái trung tâm Navigation Center này họ đã có cái đất rồi và khi mà họ sẽ bắt đầu động thổ vào năm 2024 và I know, like I read on the social media, there are so many cleanup activities and outreach when you say, you know, we're trying to build a trust and engage with the homelessness. And then also, a lot of people in the community were saying that they see homeless people just all over the place, like nearby the school, the freeway area. So, you know, your team and yourself have been actively going to certain places and help them. So share a little bit about that. Yeah, sure. You know, the special resource team, we focus on outreach and engagement, obviously with our homeless population throughout. And so we've seen a large influx of encampment areas throughout the city. And ultimately our goal outside of offering outreach and engagement is to beautify the city of Garden Grove. And what we don't want for our community members is for them to feel like their kids can't walk to school or that there's open drug use or that business owners can't provide a safe business place because of this population committing crimes outside of their areas. And so ultimately you've seen a lot of the special resource team out cleaning up encampment areas in the area of Beach and Garden Grove Boulevard, Harbor and Garden Grove Boulevard, a lot of it along the Caltrans right away there at the 22 freeway. And you've seen a large amount of cleanups and encampments throughout those areas. And so we've really focused our efforts on not only offering outreach during those cleanup efforts, but also cleaning them up and beautifying the area. We always partner with Garden Grove Public Works, which has been fantastic. As you can see, it's a team effort. Patrol, Be Well, Garden Grove Public Works. It takes a village to really beautify these areas, and I can't speak highly enough of the officers that are assigned to SRT and Garden Grove Public Works and how well they work together because this couldn't be done without a team effort from all of them. Yeah, no, thank you, Jeff and your team, and thank you for doing all this for the city of Garden Grove. And as a resident too, I know when it comes to like seeing all this, people, even like resident or local business owners, they want to express themselves, but again, it's just like you mentioned, it takes a village to involve in this. So I mean, now is an opportunity to share with the audience like who has, you know, who's behind the scene and done all the work. Dạ thưa quý vị, là anh Jeff vừa mới chia sẻ đó là cái đội của ảnh là SRT team cùng làm việc với lại bên những người mà đi tuần của bên cảnh sát cũng như là bên Public Works để mà có thể làm việc với lại những người homeless này. Thì quý vị thấy nhiều khi mình thấy những cái người homeless này ở ngoài đường ha, hoặc là ở gần trường, hoặc là những cái business của mình cũng cảm thấy là hơi sợ, đúng không? Thì công việc của họ là ráng nói chuyện và giống như là clean up những cái giống như trên hình quý vị thấy những cái area giống như là gần cái freeway 22 nè, rồi những cái khu vực business lân cận đó, nếu mà họ có thể được họ clean up những cái đó, và không phải là một ngày có thể làm được. Cái này là nó phải take một đội ngũ và một thời gian để mà làm việc có thể đem lại cái mỹ quan trong thành phố. Tại vì những người này giống như là những người homeless này là một cái điều mà tất cả những cái thành phố, tất cả những cái city của bên thành phố tại Orange County đều phải đối đầu. Và hy vọng những ngày tháng tới khi mà cái trung tâm Navigation Center được thành lập giữa ba thành phố sẽ có một cái hướng đi mới và giúp đỡ được nhiều người homeless hơn nữa. So I know, like, if people look at the Garden Grove Police Department social media, they see a lot of activities, probably like bi-weekly, monthly, how you guys have been reach out and then help clean up the area.
So that's really good, and I think a lot of business and residents would appreciate that too. Are there any other activity coming up in the police department? You guys doing Strawberry Festival? The Strawberry Festival will be very active throughout the Strawberry Festival, so we'll be at the parade and obviously at the festival throughout the weekend. Oh, I see. So it's always a good time, free admission, so we encourage you to support our community and come on out and have a good time. We also have National Night Out, which to those of you that aren't familiar with National Night Out, it's an opportunity for the community to meet and greet with the police department, and we'll usually have a live demonstration of some sort, whether it's through our SWAT team or our K-9 division that's going to be in front of our police department. There will be booths. The Special Resource Team will have a booth where you can come meet the officers that are out there doing the cleanups that you just saw. It's a great way to interact with our community. It's a great way to kind of bridge the gap and really encourage our entire community to trust us and work alongside us so we can beautify Garden Grove together. Yeah, thank you for sharing the information. Dạ kính thưa quý vị là mình hỏi anh Jeff là những cái hoạt động, những cái activity nào sắp tới của bên sở cảnh sát, thì anh có nói là bên đội của anh sẽ tham dự vào cái chương trình Strawberry Festival sẽ sắp sửa xảy ra vào cuối tuần lễ Memorial Day này, và những người cảnh sát của bên thành phố Garden Grove cũng sẽ tới tham dự cái lễ hội này. Có cái parade nữa, nếu mà quý vị nào muốn coi cái parade thì sáng sớm thứ bảy thường họ có những cái buổi lễ diễn hành của Strawberry Festival cũng rất là vui. Song đó là cái chương trình National Night Out thường được tổ chức vào đầu tháng 8. Cái chương trình này nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của những người dân trong cộng đồng, tại vì đây là một cái chương trình để mà người dân và những người cảnh sát có thể gặp gỡ nhau. Họ có những cái chương trình, những cái mà demo là mình có thể bên sở cảnh sát họ sẽ làm một cái hiện trường giống như là giả bộ cho mấy chú cảnh khuyển tới bắt cướp vậy đó, rồi bên những cái đội của bên SRT cũng sẽ có mặt để mà mình có thể gặp gỡ. Hàng năm thì cái chương trình National Night Out này được rất là nhiều người trong cộng đồng thích và dẫn các bé tới tham dự, tại vì có cơ hội chụp hình, engage và nói chuyện với lại những người cảnh sát. Thì nếu mà quý vị trong những ngày tháng tới, nếu mà quý vị coi trên website của thành phố là ggcd.org, cũng như là những social media của thành phố là Garden Grove Police Department, thì quý vị có thể biết được ngày giờ. Thường là cái ngày thứ ba đầu tháng 8 là ngày thứ ba 1 tháng 8 sẽ có cái chương trình này. So you were mentioning about interact with police officers. I know like a lot of Vietnamese, including myself before, was like very intimidated seeing the officer. Now it's like National Night Out is like a perfect event, and Strawberry Festival to see officer and talk to them and interact with them. I know there's that one event that you guys usually have coffee with a cop, right? Coffee in a neighborhood meeting, which allows the resident to share and then talk to the police officers, and maybe if they have any question they can ask you guys directly at that time. I know like working with a diverse community like Garden Grove, you said you born and raised in Garden Grove. I'm sure you have a lot of experience here with especially Vietnamese and the language, the people. So that's something unique about Garden Grove. Have you see any challenging working with like Vietnamese community or? Challenges. I mean, the obvious challenge out of the gate is going to be the communication. Sometimes we have an issue communicating, but Garden Grove's prided themselves on hiring Vietnamese police officers and Vietnamese employees so that we can bridge that gap. But ultimately, it's about trust, and one of the biggest things that we can do is interact through Coffee with a Cop and National Night Out and Strawberry Festival. We're in a place and in an environment where it's non-stress for us. We're not on a call for service. We're there to interact with our community, and I think it gives the community and the Vietnamese community a really unique opportunity to get to know us on a personal level, as opposed to seeing us in this uniform all the time. Yeah, I have many friends, I have to say, when it comes to like events like National Night Out or Coffee with a Cop, they actually went out and then they want to see you guys, talk to you guys with like no stress level you mentioned earlier, and it feels more easier and to be able to interact with
with the officer at that time in certain events like this. So it's good to connect the community member with the police officer. Và thưa quý vị, là Christine vừa mới chia sẻ đó là bên cạnh sở cảnh sát thì anh Jeff đã làm việc ở đây ở sở cảnh sát cũng rất là lâu năm rồi, nhưng mà anh nói cái sự khó khăn thì anh không có thấy cái gì ngoài cái giống như là vấn đề ngôn ngữ. Nhưng mà bên sở cảnh sát thì lúc nào cũng mướn những nhân viên, và chúng tôi luôn tìm kiếm những người có thể nói được song ngữ. Và cái này là cái gì biết for sure là họ những năm ngoái đó là chúng tôi không có nhiều người nói được song ngữ, nhưng mà hiện tại họ có tới 11 người có thể nói được song ngữ, cũng như là bên đội community outreach của bên sở cảnh sát họ cũng có những người nói tiếng Việt được. Cho nên là quý vị, hiện tại thì bên sở cảnh sát cũng đang mướn người. Nếu mà quý vị muốn coi cái thông tin, có thể lên trên cái website là ggpd.org/joy để mà coi những cái thông tin nếu mà mình có hợp với lại trong cái ngành nghề cảnh sát này hay không. So we're about to running out of time. Any last word and anything you'd like to share? No, thank you for having me. I do really appreciate it. We're coming up on summer. There's a lot of opportunities for the community to come out and meet us and enjoy all the beautiful things that this city offers. Yeah. Concert in the park, Strawberry Festival, National Night Out. There's so many good things, and I encourage everybody to come out. And if you see any of us, if you see me out in any of these events, please come say hello, and I'd really appreciate it. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Anh Jeff đã nói là trong mùa hè sắp tới thì chúng tôi có rất là nhiều chương trình, và ngoài cái Strawberry Festival mùa hè mình cũng có là chương trình là những cái buổi concert the park nào, rồi movie, rồi National Night Out là một cái chương trình của bên sở cảnh sát. Thì nếu mà quý vị có cơ hội và có thời giờ, xin mời tới tham dự những cái chương trình này hoàn toàn miễn phí. Và Chrissy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cùng với chúng tôi. Xin hẹn quý vị lại chương trình kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.